I have directed that money from a $2 million special foreign aid children's fund be made available to fly 2,000 South Vietnamese orphans to the United States as soon as possible. I didn't know about that grave for a long time, but when I came and saw the grave at first, maybe 1996 probably, the only thing I know is that when the plane crashed, all the bodies were brought into, there was an American air base south of here, and the bodies were brought in there and cremated and then buried. I know the government put a memorial on the grave that said children known only to God. But we knew the children. We knew them all. And so we put up another memorial. And it was a quote from Thich Nhat Hanh. Mẹ cha như chiếc lá vàng đung đưa trước gió, họ chứ đung đưa trước gió biết ngày nào rơi. My name is Stacy Twee Meredith, and my birth name, which I'm sure I'm not going to say very well, I tell people all the time I don't know how to pronounce it correctly, but I believe it's No Ti Nok Twee. And I was born in July of 1972 in Saigon. My mother was about, according to the document, she was about 17 years old approximately. At that time she met my father, who was an American soldier, and she fell in love with him, and they moved in together and lived together for a short amount of time, and then he was sent back to the US. I was in the orphanage. I stayed in the orphanage for about, well, I stayed there from August to March. The orphanage was able to find a family in the US that was willing to adopt me. And so my mother decided to give up all her rights as a mother and go ahead and let me go. And so I came over March of '75, so right near the end of the war. The desire to find my birth family was fairly young. I thought about my mother a lot, as young as being like 8 years old. I remember, thinking about her all the time, and wishing I knew who she was, what she was like. I had a lot of questions. I didn't understand why she gave me up, and I didn't know. I wondered if she loved me. I thought maybe that I was a bad child because she didn't keep me. Originally, when I planned my return trip,
It really did not have much to do with searching for a birth family. I had made a couple attempts before to search for birth family and came up with nothing. I needed my husband there. I know he's always there, and he's always been my rock. Can't be a voiceover for this because no one wants to hear. Twee is one of my very dearest and closest friends. She has always been a sister to me. She had been back, so she had gone through a little bit of the culture shock, and I thought it would be really nice to have somebody there that understood. It is the first time that I have been back in 40 years to Vietnam. Where are you? We're here. I am so excited. This is much better than Okay, before. I know. Before I was like nervous and I'm tired and everything, but oh my gosh, we are finally here. After 24 hours? After 24 hours of ridiculous flying and waiting and 40 years of, I don't know, just not knowing if I was ever going to be here again. I'm very excited. It was, you can't explain it. I had the shakes real badly. I was really nervous. My heart started pounding. I felt like a little kid in a candy store. I was so excited. You know, the moment that plane landed, and all I'm looking out the window, and all I see is an airport, and yet I'm just so excited to be there. And I don't know, it was a great feeling. I felt like I was home. And I'm shaking again. Hi. Welcome to homeland. Thank you. Thank you very much. I'm shaking. Yeah? Oh, so sorry. Sorry. Is your friend? Yes, this is Twee. Twee? She's another adoptee. Oh, Yeah. nice to meet you. Nice to meet I you. don't know you coming. Oh yes, Yeah. nice to meet you. Just only a bunch of flowers. I'll It's share for- with yeah, her. it's for- I will share for with you. her. Yeah, I really like that a lot. I think I could get used to this. This trip for me, it was for one, I wanted to see the orphanage that I lived in for a short time. I wanted to see the hospital that I was born in, and I definitely wanted to do some sightseeing. I wanted to just experience more the Vietnamese culture. I mean, I wanted to see really what that side of my heritage. The little ladies in there. I thought over and over again, when we walk the streets and you see what would I have been like? This could have been my life, and what would I be doing right now? Where would I be? Where would I be living? Would I be happy?
for the 35-year reunion, and it was just overwhelming to me because I wanted to go here, there, and you know, I had this photo. That was the only thing that I can remember was like this photo, this black and white photo of myself with two Vietnamese Catholic nuns standing behind me. And we went to 3 or 4 comments and showed the picture. They go, oh, no, 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 not this one. And the 4th one, we had one of the sisters get in the van with us and took us up to Way. And she said, I know this one. And they were both still there, still alive. She showed the picture, and the nuns, I mean, she was crying. I was crying because I never thought in a million years that I would find them. And I was crying. I was telling them, you know, I just wanted to thank you. I grew up and I've got kids, and, you know, thank you for all that you did. And one of them was just crying and crying. She goes, I remember you. Nói về Thủy là nếu tìm được gia đình đó là một điều rất quý. Tại vì mẹ Thủy rất thương Thủy, chứ không phải là có lẽ nhiều khi là Thủy mặc cảm là giống như cháu Thủy đi thế. Nhưng mà bà là khi mà bà gửi vô ba em, bà vượt núi tới thăm viếng má. It wasn't like I was angry at my mother, and I always thought that she did what was best for me. I mean, me being half black and Vietnamese at that time was not good, so she did what was best. Left me at an orphanage. During the war, you know, if the mother had a visibly mixed child, that was not good. You know, that it was not a good thing to have a child that did not look Vietnamese. I mean, I'm obviously half black, but and I found out from the nuns that I have an older brother and a younger brother, and they were half white. And so my mother picked them up, but left me because I looked more mixed than they did. I'm very fortunate, very lucky. Because the first time when we came back, I saw a lot of half black, half Vietnamese that were on the streets, that were not treated well. And that could have been me, you know, anything. I mean, it could have been me on the streets. I think that she was a brave woman. I think that what she did was probably hard. That's what I would assume in my mind. That's what I want to think, is that it was so hard for her to give me up at that time, but she knew that that was the best thing. But besides that, I thank her. I mean, I wouldn't be here today if it wasn't for her. Have you planned to search for her? I've never thought about it. That is awesome. Great. Good job. Good job. That was so cool. That was a good. I got it on video too. I didn't have the ideal adoption, and I never felt like I fit in with my family, with my adoptive family. So I dreamed of my mother for years of what she would look like, or what she would be doing, or what she would be doing with me if I was there. Or if she was thinking about Oh, you. yes. Oh, that's a big know. one. Wondering if she ever thought about me. You know, wondering if she missed me the way that I missed her. It wasn't until Thomas approached me, or I don't know, I'm not sure who approached who, to be honest, but we had been talking on Facebook for some time, and I knew what he did. And at one point he offered his services, and he said, you know, I'd like to help you try to find your birth family. And, you know, I kind of said, sure, all right, but I didn't really think that it would get very far. Thủy chính thức là gửi tài liệu hồ sơ tôi vào ngày
ngày 16 tháng 3 năm 2015. Thì từ khi cái thông tin rất mờ mịt, thì có tên mẹ, số căn cước của chế độ cũ với lại địa danh của cái trại mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh trước năm 75. Cho nên khi tôi nhận cái hồ sơ lên xong tôi thấy mịt mờ quá, với lại cái tên của Ngô Thị Ngọc Thúy thôi, ngoài ra không có một thông tin nào khác. Thì tôi rất là phân vân trong cái đầu, không biết sẽ sử dụng cái phương pháp nào để tìm kiếm cái phương pháp này, cái trường hợp này, rất là lo lắng. Thì khi mà tôi làm việc đó, thì sau khi tôi biết Thúy nó chuẩn bị nó vào đây như một cái món quà để tặng cho Thúy sau 40 năm lạc gia đình và sống ở nước ngoài, làm con nuôi nước ngoài, nay về Việt Nam. Thì tôi suy nghĩ xong đó thì tôi bắt đầu tôi mới quyết định, tôi mặc dù là khó khăn nhưng tôi quyết định là tổ chức tìm kiếm cái trường hợp này. Thì cái việc đầu tiên tức là tôi phải nghiên cứu hồ sơ. Tôi nghiên cứu, tôi phiêu linh khoảng 1 ngày thì bắt đầu tôi mới quyết định lên cái cục lưu trữ hồ sơ quốc gia. Tôi đặt vấn đề tôi tìm cái bà Ngô Thị Điệp có khoảng thời gian từ sinh 1952 đến 1958. Thì theo cái giấy tờ thì mình truy ra là hồi đó 19 tuổi, năm 74 thì lúc đó bà sinh khoảng năm 1955. Nhưng mà sau 2-3 ngày xong thì đến cái cục hồ sơ thì người ta đưa hồ sơ mấy chục cái hồ sơ bà Ngô Thị Điệp, nhưng mà đọc riết không ra cái hồ sơ nào, không tìm ra manh mối nào hết. Thì cuối cùng tôi mới liên hệ với lại cái cục tàng thư chứng căn cước của chế độ Sài Gòn trước năm 1975 á, thì tôi nhờ tra giúp. Ngô Văn Sáu, Trần Thị Ân, Long Thái Nam Sinh này, Long Thạch này, Phong Dinh. Rồi, không ghi họ vào tên chứ. 06280028 này. Ngô Thị Điệp. Sinh năm 1955. Long Thạch, Phong Dinh, Ca Đông Búc. Rồi. Đây bản đồ chưa? Đây, cái Phước An của ông là nó rất là nhức đầu. Đây. Đầu, vậy đi. Đây nha. Phước An thì nó có Phước An. Ông cho tôi biết bao nhiêu Phước An của Việt Nam này? Nhiều Phước An à, tại vì Phước An xã rồi Phước An thôn nữa. Giờ cái Phước An là có 5 cái Phước An. Gồm có Phước An quận 9 này, ông cho tôi rồi đúng không? Phước An Ca Rông Búc đúng không? Phước An Bình Định đúng không? Phước An Cần Thơ đúng không? Tất cả tôi sẽ đi hết tất cả, là tôi sẽ cử mỗi nơi 2 nhóm, hai người sẽ đi đây. Rồi đúng rồi. Người ta trách nhiệm chỉ huy là tôi. Rồi. Giờ ông cho tôi biết cái khả năng nhất trong cái hồ sơ mà tôi đang có, tôi đưa cho ông rồi á. Thì cái nào là cái khả quan nhất? Hiện nay ta có 3 cái chỗ. Ta có cái 3 chỗ là như vậy nè. Phước An của quận 9 là Phước An là địa danh thành lập sau. Sau không, là mình có thể loại suy. Cái thôn Phước An của phía cánh, tại vì ở phía Hậu Giang mình có 2 bên. Đi xuống Cần Thơ là phải đi về 2 hướng. Một hướng về Long Xuyên và hướng về Sóc Trăng. Thì cái Phước An ở Sóc Trăng nó là thôn. Là không có. Là bây giờ nó là thành một cái chùa, nó trở thành giống như một cái khu dân cư. Còn cái hướng mà Long Thạnh, tại vì nó gần cái chỗ đó thì mình có khả năng. Thật ra là ở Rông Búc với Cần Thơ là 2 cái khả quan nhất. Tất cả những Phước An mà trong hồ sơ của địa bàn mà ông Tuấn cũng giải thích là tôi phải cử người xuống đó để đi sưu tập. 5-6 địa danh, 5-6 cái tỉnh thành có cái tên Phước An. Nhưng tôi truy riết đến cái đoạn ra Phong Dinh thì thuộc Hậu Giang này. Thì hiện nay nó đổi thành Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang, chứ không phải thuộc Cần Thơ. Thì trên cơ sở đó thì tôi cử ra 4-5 nhóm đi, thì có một nhóm của tôi là tại đi 4-5 tỉnh miền Tây thì tôi quyết định tôi đi thì xuống dưới miền Tây. Thì đi tìm 3-4 ngày không có thông tin. Cái mũi của ở bên Tây Nguyên á là cũng ra cái xã Crong Búc đó, giờ nó chia ra làm 2. Thì 2 người là phải chia ra làm 2 nơi để đi. Rồi còn cái mũi mà đi Bình Định á, là cũng đi ra đó, cũng truy tìm mà nhờ công an địa phương tìm cũng không có thông tin. Thì chúng tôi trên đường đi về thì có một cán bộ địa phương họ báo cho một cái biết là có một cái thông tin đầu mối tên là Sáu Ân, mà ông này ông chết rồi nhưng con cái ông đang ở lại đây. Thì ông nói là có bà cô Ngô Thị Điệp
Rồi tôi quay ngược xe lại, cả đoàn quay ngược xe về lại Hậu Giang, Phụng Hiệp để gặp cái ông này để phỏng vấn. Gia đình mình Cái ông ba của bác là tên gì? là Ngô Văn Sáu. Ngô Sáu, ông sinh năm mấy bác? Sinh 1928. Còn mẹ? Mẹ thì Trần Thị Ân, 1930. Gia đình đó thì 11 anh em, mà mất 3 người rồi. Còn đầu tiên là hai Văn, rồi tới là tôi, rồi tới Ngô Thị Điệp là thứ ba, Ngô Văn Hùng, Ngô Văn Dũng, Ngô Văn Thông, Ngô Văn Minh đó. Nhóc tên chân về tôi quên tuổi. Còn Ngô Thị Diễm, rồi Ngô Thị Thúy nữa đó, tổng cộng là 11 anh em đó. Còn cái cô Ngô Thị Điệp, cô này có con cái gì? Chồng Có chồng chồng hồi xưa thì có một đời chồng trước, rồi bây giờ sau đời chồng sau. Chồng trước đó thì quân nhân của Mỹ. Còn chồng sau? Chồng sau thì tài xế lái xe. Người Việt Nam hay người Mỹ? Người Việt Nam. Quê ở đâu? Quê ở Sóc Trăng. Mấy đứa con? Sao ở với bà Điệp thì được 2 đứa là Trung Kiệt. Thì em muốn biết về cái bà Điệp mà bà lấy chồng Mỹ có con không? Có một đứa con là Ngô Thị Thúy đó, sinh năm 1972. Ở Phước An, ở trên Buôn Ma Thuột á, Đắk Lắk, bây giờ là Đắk Lắk. Thì anh có biết không lúc đó là? Dạ thưa không, vì lúc đó ở Đà Nẵng rồi có không rành không, lúc đó con gái em tôi nó ra ngoài đó làm, nó buôn bán ngoài đó. Bởi vì nó mới có cái giấy là căn cước của nó là nằm ở bang Ma Thuột. Anh đã từng nói là anh là người nuôi cháu, thì anh có biết cháu trong cái bộ ảnh này, 5 cái tấm ảnh này, anh ngồi nghiên cứu trước coi có cái nào anh thấy được đó là kiến không? Trong nhà quán ăn nha. Thôi ảnh này hay ảnh này? Bây giờ có kiến mới được. Lấy kiến. Rồi xác định ảnh này. Ảnh này. Sao cái ảnh này? Sao ảnh này mà? Bởi vì cháu tôi biết mà. Đó hình đó của cô Điệp đó mấy em. Tôi viết một cái lá thư rất dài, một cái báo cáo 10 trang cho Thúy, là trong đó tôi có viết một cái đoạn để mà tôi nói giải thích tại sao cho Thúy nó đi về. Thúy giờ hiện nay khi mà tôi báo cho biết là tôi tìm ra rồi thì Thúy rất là lân phân trong đầu, rất là lo lắng, rất hồi hộp, không biết quyết định là như thế nào, tại vì quá nhanh, trong 6 ngày tôi tìm ra thì rất là quá nhanh. 2 days, I think it was about 2 days before we were about to fly out and head to Vietnam, I get an email from him saying, I've located a family that I think is your birth family, and I am stunned, just, I'm blown away that he has told me he's met with this family and interviewed them, and it just sounds like they are possibly the birth family. So I thought, well, maybe, I didn't know if we were going to meet them on this trip or not. And the day before we left, he sends me pictures, and I am, again, just totally shocked that he's sending me pictures, and he's saying, if this could be your family, can you point out a picture that you think looks like that could be your mother? And I'm just freaking out. I don't know what to think. I'm nervous, I'm excited, and at the same time, I'm sitting there I just, a part of me just I can't believe that it's really them, just because, I've wanted this all my life, and I just didn't think it was possible. So I looked at the pictures with my husband, and my husband turns to me and says, "That woman right there looks like your mother." And I said, "I know. I felt the same way. I felt like there were features that in her face that I could see of myself." And it was a lot to take. It was very emotional.
one for West Embassy. Yes. West Destroyed. Yeah. If she wanted to mic you up, it looks like. Do you want to mic her up? It's for you. Oh, that's awesome. That is. Oh, come on. Thank you. Come on. Yeah. You're welcome. Yeah. Men wear this too? Yes. Men wear this too? Yeah, we have. Yeah, He's wearing I it. see. Yep, he has on it too. The report, or you want to read the report right now? Your pass. Your document. Yeah. I think 10 page. 10 pages. 10 pages. Oh, Yeah. I can't wait to see. Wow. Very detailed. Oh, wow. I think I want to read that first. I think I want to see it too. I think I want to read it first. That is awesome. Your phone. Okay. Oh, this is great. You have one for Your. Oh, sorry. No, it's okay. No, It's no, okay. you can share. Wow. Yeah. Your grandmother and your grandfather combined the name in Sawan. Sawan, two names. Combine the husband and wife. Lúc đó Điệp nó đem cháu Thủy về, nhưng mà cái gia đình quá nghèo, không nuôi được. Thành ra mẹ nó quyết định phải gửi về bệnh cho nó có. Rồi xong cái đó rồi là sau tiếp thu tụi tôi có đến là cô nhi viện Gò Vấp rồi đó, thì báo tin là cháu nó đã chết rồi, rớt một chiếc máy bay, lúc đó Mỹ rước về bệnh. Cuối cùng ra thì đứa con này nếu ở gia đình thì nó quá khổ đi, bắt buộc phải gửi nó đi về bên kia. Nếu mà mẹ nó nghĩ rằng nó sống được thì cuộc sống mẹ nó mừng lắm. Mà khi mà nghe nó chết rồi mẹ nó cứ như khùng như điên luôn. Cuộc sống khó khăn lắm, rất nghèo con. Tại sao hai đứa con này nuôi được mà đứa con kia bỏ được? Đó, rồi sau này nó rối loạn tâm thần luôn. Rồi đau, có lẽ con nó bị bệnh mà chết. I don't want to make her sad. Thank you, though. Honestly, that's my sister. You know, Yeah. He hadn't told me the news, and I understand why he didn't. He didn't want to tell me sad news through an email or
through Facebook. He didn't think that that was fair to me, and I respect that. I understand. But that was a very hard moment for me. That was only on the 3rd page of 12 pages. And when I saw her name, I knew who it was. I recognized her name. I've had that name imprinted in my head since I can remember. So I kept going back and reading it over and over again, because it was hard to believe that I was reading what it said I was reading, and that she had passed. Did you hope that that was the wrong information? Yes. Yeah, I really, at that moment, I had hoped that Thomas had made a mistake. Honestly, I'd hoped that this wasn't my birth family then. The idea that he was wrong gave me hope then that she would still be alive. But I think you thought that was right? A part of me has, unless because you recognize he should be your mother when you according to all the documents, yeah, the story fits. If those documents are correct, and those documents are my documents, you thought that then I knew in my heart that meant she was gone. Yeah, I understand what you are feeling. Yes, when I found out that she was dead, that she had passed, I asked Thomas if there was a place that she was buried. I'm sorry. Yeah. No, I didn't either. It's almost better not to know. But sometimes no, but sometimes she knows more than you believe. Maybe. Em biết đấy, trong cuộc đời của chúng ta đều có giấc mơ về gia đình, và chúng ta đều hy vọng sẽ tìm thấy gia đình của mình. Em đã thực sự có một gia đình rồi đấy. Họ chính là những người ruột thịt của mẹ em, và cũng là những người ruột thịt của em. Đó là điều rất quan trọng. Ít nhất em cũng đã biết, đúng không? Em biết không, lúc này đây chị cảm thấy mình muốn thử ADN. Lúc này đây, chị cũng muốn biết rằng có ai đó đang tìm kiếm chị. Tất nhiên, cũng có thể không.
Chị từng nói với em là chị không muốn làm điều đó. Chị không muốn đi tìm mẹ. Nhưng bây giờ thì chị muốn đi tìm. Chị cũng có anh, có em đấy. Và đương nhiên rồi, cả mẹ chị nữa. Có lẽ bà cũng đã làm những điều tốt nhất cho chị. Chúng ta sẽ ngày một già đi. Mẹ chị đang ở đâu đó, cũng đang già đi, giống như các bà Sơ vậy. Chị biết cái sự thật hôm nay thật đau đớn, nhưng dẫu sao thì nó cũng đã cho chúng ta hy vọng. Mẹ của em có lẽ có một trái tim đầy tình yêu thương, bởi vì em cũng là người như vậy. Em biết không, em có một trái tim lớn. Đó cũng là lý do tại sao mà chị thương em rất nhiều. Chị chưa gặp mẹ em, nhưng chị cảm ơn bà đã sinh ra em. Chúng ta cần phải đến với bà bây giờ. Chúng ta sẽ đi mua hoa, sẽ đặt hoa lên mộ của mẹ em. Rồi chúng ta sẽ gặp các em của em, các cô, các chú, các dì của em. Chúng ta sẽ đi nhé. Tốt rồi, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Chị rất tự hào khi có em trong cuộc sống của chị. Chị thương em rất nhiều. There's so many feelings that are going on in your head. I had come all this way. A part of me had hoped when they picked us up at the hotel, and Thomas said that, or Dirk said that he was going to take us to a coffee shop. And Thomas was waiting there for us. This was before the letter. I had hoped that she was going to be there. And so we get to this restaurant, and I'm looking all over the place, and I don't see her. But I hadn't given up hope yet. Just in the house, in the Was there not yeah, for the picture, yeah. Was there not for the tomb? Yeah, yeah, and one more, and one, one in house and one in the top. We love her very much. It means like that. That's in the
Vietnam, this area culture. Can I get her some lilies since lilies are Yeah, my favorite? yeah. Okay. Yeah. I want some lilies. Alright, so are we good? Also, you got stuff in your hair. Bà con người ta nghe người nhà thì Việt Nam em phải giải thích như thế. Gì thứ sáu? Gì thứ sáu? Gì sao? Chung em một mẹ con của mẹ. Đây là em mới nè, hai anh em đó, em đó đó, mới gặp chị hai đó. Em dâu nè, em dâu, hai đứa em dâu nè. Ông chị đi. Đó kìa mẹ nó nè kìa, đó mẹ nó thương con là con của mẹ đó. Mẹ rất là tốt với mẹ tụi bay không ăn mũi chị. Đó mẹ con kìa mẹ con. Chờ để. Mày đẹp quá. Did you recognize any connection to them? I didn't recognize anything. They were so warm and welcoming. They were so kind. Which made it that much harder. Because when I went to meet them, a part of me had really hoped that it wasn't them. For the hopes that I had a chance, like I said, that if Thomas was wrong and this wasn't my family, that I could still find her. But they were so kind and so loving and so accepting. And they hadn't seen me in 40 years. They made me fall in love with them so quickly. Both my husband and I we just couldn't believe how wonderful they were. So then I was torn. A part of me wants them to be my family because I care already so much for them. But then that means that she really is gone. And I'm not ready to accept that.
There was so much I wanted to share with her. And the biggest thing I wanted her to know was that I was okay. Hôm nay chị ai mày cắp luôn rồi. Vậy tôi mấy đồng rồi đó. Mà so mà down in Kanto, I had asked the family if I could go see her one more time. And I wanted to have a little bit of time just to myself. I didn't want the family there, the cameras there. I didn't want to feel like, I was on display. I just wanted to be able to talk to her and be myself. And when I was finished, the family walked up with a box. And inside that box were her sandals. And they said it was the last thing that they owned of hers. Bây giờ nếu mà cháu muốn thì chỉ cứ giữ cái đôi dép này nè, mang về bản đi cứ mang, cháu cứ mang gì để cho cháu. Mẹ không có kỹ vật gì hết, chỉ có cái đôi dép thôi. I don't feel right taking it.
Mẹ mất rồi chỉ có dì thôi, bây giờ dì cũng như người thân của cháu. Dì biết có cháu nhưng mà dì không có biết tìm cháu ở đâu. Relatives. We still have family. Yeah, we still have family. Rồi, cha ngồi nói chuyện với mẹ nha. What did you say to her when you were in front of? I told her that I love her. I told her that I miss her. I told her that I was sorry that I was too late. Cũng cảm ơn chị cũng về tìm. Cũng không biết nói gì hơn. Chị giống mẹ. And I am so grateful to have found all of you. I am saddened and heartbroken that I will never know my mother. I love the extended family and I want to thank you. You've made this the best trip of my entire life. And I will be back again soon, I promise. Còn hai về bệnh á, thì còn hai thăm gia đình của con. Mà hôm nay bản thân con hai rất là mừng được nhìn lại con. Cậu cũng mừng lắm, mà hy vọng rằng không bao lâu nữa con phải trở về Việt Nam nữa thăm cậu. Lần tới về thì chắc chắn là sẽ đưa cùng mọi người về. Về nha. Chuyến sau có mấy cháu nữa. Hẹn gặp lại Sài Gòn. Sài Gòn. Yeah. Okay. All right. Bye. Oh my. Cho dính cô chào đi, khỏi tha son. We're alive.
trời. I'm just kidding. Bữa độ ăn đây à? Do you think it is important now? I'm so confused. I love this family very much that I've met. And I would accept them as my family. I think a part of me, though, wants to know if they will still accept me if that test comes back negative. I think when you grow up feeling like you've been rejected, there's a part of you, no matter how great your life is, kind of waiting for that next rejection.